Hello guys, good evening. So myself Karthik, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பா நல்லா பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. உங்களோட எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸா வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா இந்த குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு லைஃப் ப்ராசஸ்ன்ற லெசன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர் எக்ஸாம் வாட் எவர் உங்களுக்கு லைஃப் ப்ராசஸ் லெசன் டெஃபினட்டா இருக்கும். ஸோ அந்த லெசன் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ரொம்ப பர்டிகுலரான டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூட்ரிஷன்ல வந்து இந்த லெசன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ லைஃப் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் இஸ் லைஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ லைஃப் ப்ராசஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லைஃப் சஸ்டெயின் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அது சஸ்டெயின் ஆகுமோ அதை நம்ம லைஃப் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அதுல நியூட்ரிஷன் சொல்லலாம், ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம், எக்ஸ்கிரீஷன் சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா தான் ஒரு லைஃப் வந்து சஸ்டெயின் ஆக முடியும். ஓகே, ரொம்ப சாதாரணமான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அமீபா எடுத்துக்கலாம். ஏன் அமீபா இங்க எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கறத நான் பேசுறேன். சோ ரெண்டு வகையான நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஒன்னு வந்து இட் இஸ் ஆட்டோட்ரோபிக், இன்னொன்னு இட் இஸ் ஹெட்ரோட்ரோபிக். பட் நீங்க நான் பார்க்க போற அமீபா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹெட்ரோட்ரோபிக் ஆர்கானிசம் இல்லையா? சோ ஒரு அமீபா இருக்கு. ஓகே, லெட் மீ சேஞ்ச் த கலர் சோ டு ரெட். ஓகே, சோ ஒரு அமீபா இருக்கு அப்படின்னா இந்த அமீபா வந்து ஹவு டஸ் இட் வாட் இஸ் த what are things that require for survival of amoeba அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமீபா நீட்ஸ் டு பிரீத். அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் தேவை. ஸோ பிரீதிங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. பிரீதிங் இஸ் பிசியோலாஜிக்கல் ப்ராசஸ், ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா செல்லுலார் லெவலில் நடக்கக்கூடியது நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அமீபாக்கு என்ன தேவை? ஆக்சிஜன் தேவை, O2 இஸ் ரிக்வயர்ட் அண்ட் அது எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுமா? எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இட் எக்ஸ்கிரீட்ஸ். வாட் டஸ் இட் எக்ஸ்கிரீட்? இட் எக்ஸ்கிரீட்ஸ் CO2, ரைட்? அப்போ ரெஸ்பிரேஷன் தேவை. ரெண்டாவது நியூட்ரிஷன் தேவை. ஸோ சூடோபோடியா பார்த்திருப்போம். சூடோபோடியா யூஸ் பண்ணி இட் வில் ட்ராப் தி ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்றத பார்த்தோம், ரைட்? அப்போ நியூட்ரிஷன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம். எக்ஸ்கிரீஷன் முக்கியம் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் முக்கியம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு லைஃப் சஸ்டெயின் பண்றதுக்கான ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ அதே மாதிரி what is very significant about the autotrophic mode of nutrition or autotrophic organisms பார்த்தோம் அப்படின்னா plants பார்த்தோம் அப்படின்னா it can create its own food, it can prepare its own food. இப்போ நம்ம NCERT-ல நம்மளோட 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம என்ன குறிப்பிட்டு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா how does it produce the glucose? So ஒவ்வொரு நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ்க்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரோட்டீன் எடுத்துட்டீங்கன்னா புரோட்டீன் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி growth and protein helps in metabolic activities as well, right? அப்போ அதே மாதிரி ஃபைபர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா helps in digestion, and if you take vitamins it helps in the maintenance of the body, immunity, and fat எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா storage and insulation. அதே மாதிரி carbohydrates which means glucose, கார்ப்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? so carbohydrates, how does it help? Yes, carbs helps as to produce glucose. So produce அப்படின்னா கிடையாது, இட்ஸ் a combination. அதாவது நம்ம ஒரு ரைஸ் சாப்பிடுறோம், ஒரு கோதுமை சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அதுக்காக டு கெட் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜினா என்ன? ஹவு டஸ் திஸ் எனர்ஜி இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த என்டையர் செஷன்ல வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன். ஸோ ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் போது the plants are producing energy from the inorganic substances. இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ்னா என்ன? which is not from the life. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய வாட்டர் ஆகட்டும் இல்ல சன்லைட் ஆகட்டும் இது எல்லாமே இட் இஸ் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த வாட்டர் சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி இது எப்படி எனர்ஜி சிந்தசிஸ் பண்ண முடியுது, அதே மாதிரி அது ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எப்படி அந்த எனர்ஜியை வந்து பயன்படுத்துது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து simultaneously கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். So let's go with the presentation now. So autotrophic nutrition, how plants make their food. In this presentation we'll explore three things: how plants create food, and second of all how they sustain themselves, and how they support almost all life on earth. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான், ஏன்னா இதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஒரு டாபிக் லெவல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா these are the producers, autotrophs are the producers. இது எப்படி மத்த எல்லா லைஃப்க்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, எனர்ஜின்றது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இந்த லெசன்ல வந்து பார்ப்போம். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன்? சோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னும் போது நம்ம இங்க வந்து the name itself says auto அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? செல்ஃப்னு அர்த்தம், ரைட்? The organisms which can produce its own nutrition, that is called as autotrophic. So in this autotrophic nutrition is special process where organisms create their own food from
simple inorganic substances. This must be highlighted. Inorganic substances like carbon dioxide, water. Yeah, so and think of them as tiny natural food factories. So வெறும் கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் வச்சு சன்லைட்டோட உதவினால which is like a photosynthetic process. Photosynthesisனா photo means light. ஸோ இப்போ லைட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி இதை வந்து ஒரு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸா மாத்துது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து இதுல பார்க்க போறோம். அண்ட் there are certain examples. So self feeders, organisms that do not do this are called as autotroph, meaning self nourishing. And main examples are of course green plants. Why they are in green color? கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், because it contains a pigment called as chlorophyll, right? And other examples are bacteria also perform some autotrophic nutrition. பாக்டீரியாவா அது autotrophic nutrition ஆனா கண்டிப்பா yes. இதுல ரெண்டு விதமான autotrophs இருக்கு. photo autotrophs இருக்கு, which means they use light in order to produce energy. இன்னொன்னு chemical chemosynthesis ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்ப chemosynthesisனா what does it do? It actually utilizes the chemical to produce energy. The example is sulfur bacteria. Purple sulfur bacteria is one of the example. So பார்க்கிறதுக்கே purple கலர்ல இருக்கு because of the presence of sulfur. இதை யூஸ் பண்ணி அதனால அதோட எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் ரொம்ப காமனா நம்ம பாக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன்ல இந்த போட்டோ ஆட்டோட்ரோப்ஸ் தான் வந்து பார்ப்போம், சரிங்களா? ஸோ திஸ் ability to produce their own food is what makes autotrophs the foundation for nearly all the living organisms. Okay, so இந்த autotrophs அப்படின்றது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, how it is producing energy from the inorganic substances அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். So what are the components that is required? என்னென்னலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த எனர்ஜி சிந்தசிஸ பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, first of all it requires carbon dioxide, which is CO2. So carbon dioxide. Second is water, that is H2O, hydrogen and oxygen. Next chlorophyll. Chlorophyll is a pigment. It's a pigment which gives green color to the plant. Ilya? And sunlight plays a very important role. This is the driving energy. Okay, and next is it produces final product, that is the carbohydrates, which is food. இல்லையா? So the carbohydrate அப்படின்றது it's a combination of more sugar. Okay, more sugar, it becomes complex. So complexity-ன்றது ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸ்க்கு வேறுபடும். பட் நம்ம லாஸ்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the glucose, we are producing the glucose, is the energy giving factor. Okay, so sir, how it is happening, எப்படி இது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து இப்ப பார்க்கலாம். Okay, so first let me just use this slide itself. So first we will take the carbon dioxide and we are taking the water, H2O. Carbon dioxide plus water gives out, so in the presence of sunlight, so sunlight and chlorophyll is there, sunlight and chlorophyll is present. என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா C6, so I don't have space here, so I'm writing here C6H12 and O6 plus O2 plus H2O. So what is happening here? அப்போ இங்க வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குது இல்லையா? from the atmosphere the green plants are taking carbon dioxide via the leaf மூலமா கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குது. அதுக்கப்புறம் water is already there, it is taking the water from the root. Okay, water by the presence, in the presence of sunlight is like a photon. இது வந்து it will give the energy for the process. So sunlight now it is turning into C6H12O6. What is the C6H12O6? It is the glucose and oxygen and then water. So இங்க என்னோட question என்ன அப்படின்னா, இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஏதாச்சும் அங்க மாறி இருக்கா? அங்க என்ன இருக்கு? கார்பன் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஆனா அதோட காம்பினேஷன்ன்றது டிஃபரெண்ட். இப்ப நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு clay கொடுக்குறேன். So clay is the raw material. சரியா? அந்த clay என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I can mold it into any shape. அந்த ஷேப்ஸ் மாறலாம், அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாறலாம். ஒரு பாட் செஞ்சீங்கன்னா the pot we can take water using the pot, பட் அதோட ஃபண்டமெண்டல் காம்பவுண்ட், அதாவது அந்த clay அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் மாறுமா அப்படின்னா மாறாது. அதே மாதிரிதான் இங்க இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் எடுத்துக்குது, அந்த இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதுக்கு தேவையான ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாத்துது. பட் the basic component which is the carbon,
hydrogen and oxygen did not change. அது மாறல. Okay, so that is what is C6H12NO6. ஏன் இது ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, because this is what we consume. நீங்க என்ன பண்றீங்க, எனர்ஜி வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா you're consuming glucose இல்லையா? அப்ப குளுக்கோஸ்ன்றது என்னது? The carbon, hydrogen, oxygen. இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், we are using this to produce ATP. இதுதான் நம்ம ஹெட்டரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல it is releasing the oxygen as byproduct. இப்போ என்ன क्वेश्चन என்ன தெரியுமா, sir, does the plant consume only carbon dioxide? Because here we can see the carbon dioxide. Yeah, of course it requires carbon dioxide 100%. But does the plant require oxygen? Plants க்கு oxygen தேவையா அப்படிங்கிறது என்னோட question. So if you know the answer, put it in the comment box. சரியா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா comment boxல ஆன்சர் பண்ணுங்க. In the middle of the session I'll just mention you if you are right. Okay, if you are wrong also no problem, I'll tell you what is the answer. And H2O because of transpiration. So water வந்து ரூட்ல இருந்து எடுத்துட்டு பியூட்டிஃபுல்லா மேல போய் ரீச் ஆகுது. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம xylem and phloemோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிப்போம் இல்லையா? அப்போ there is something that uses 0% of energy. Yes, what is your doubt? Go ahead, doubt கேளுங்க, definitely I'll answer. Okay, so xylem வந்து பாத்தீங்கன்னா it uses 0% of energy, which means கீழ இருந்து வாட்டரை மேல கொண்டு போயிட்டு லீஃப்ல ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பிளான்ட்ஸ் என்ன பண்ண போறது இல்ல, எந்த எனர்ஜியுமே யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. See, it's a natural phenomena. It's using physics, the law of physics. Okay, so அது எப்படின்றத நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்போ டெஃபினட்டா பார்க்கலாம். Yeah, I'll teach again, no problem. Firstல இருந்தா நீங்க டெஃபினட்டா இந்த லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா you can scroll back and so watch from first. Nothing, we have just given the introduction of what is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition னா என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம். பட் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது டாபிக்ல டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can ask the topic, I can answer. Okay, I'm always here to help you to find answers. சரியா? சரி, இப்போ நம்ம குளுக்கோஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, plants how does it produce glucose using the carbon dioxide and water. So இங்க வந்து என்ன பண்ணல, அட்டாமிக் காம்பனன்ட்ஸ்ன்றது மாறல, கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்ன்றது மாறல, and O2 is released. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க, why do we respire? As a human being we are all respiring இல்லையா? நம்ம என்ன ரெஸ்பயர் பண்றோம், we are taking in oxygen and leaving out the carbon dioxide. And what does plant does to produce food? It is taking in the carbon dioxide, leaving out the oxygen. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் பாருங்க, இதே ஆக்சிஜனை தான் நம்ம என்ன பண்றோம், we are using to respire, we are using to break the glucose. அப்ப நம்ம எதுக்காக நம்ம பிரீத் பண்றோம், எதுக்காக நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா it is to basically break the glucose. So glucose will be broken into pyruvate. அதாவது heterotropic nutritionல பாப்போம். So நம்ம ஏன் பிரீத் பண்றோம்னா, எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம பிரீத் பண்ணாம அப்படியே ஸ்டாப் பண்றோம். If you are not breathing, why do we die? Because உங்க பாடியில என்ன பண்ண முடியாது, எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. Because we have two types of respiration, aerobic and anaerobic. அது டெஃபினட்டா நம்ம பார்ப்போம். அத்லெட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு anaerobic respiration you have felt, நம்ம டாக் ஒன்னு சேஸ் பண்ணுச்சுன்னா we have felt anaerobic respiration, lactic acid production. So அதனால நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேஷன்ல பார்ப்போம். பட் இங்க நியூட்ரிஷன்ல this what we want to understand is this is very important. The production of this glucose is very very important. Okay, so very interestingly ஒரு inorganic substances இருந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ன்றது ஃபார்ம் ஆகுது. And how it is getting stored அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is stored in the form of starch. It is in the form of starch or sometimes in the complex form such as carbohydrates. Like if you are taking rice, wheat, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கும். ஸ்டார்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதுல பார்க்க முடியும், ஈவன் ரைஸ்ல வந்து லூஸ் ஸ்டார்ச்சஸ் இருக்கு. பட் ஸ்டார்ச்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கலாம். நீங்க பொட்டேட்டோ பாத்தீங்க அப்படின்னா, if you have seen the cooked potato, ஓரளவு குக் பண்ணி பொட்டேட்டோ எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறது இல்லைன்னா, we are not going to even bite. நம்ம டங்ல வச்சு அப்படியே சும்மா ரப் பண்ணாலே என்ன ஆகிறதுன்னா டிசால்வ் ஆயிருது, அப்படியே கரைஞ்சிருது இல்லையா? யாருக்காவது ஏன் தெரியுமா, ஏன் நம்ம டங்க்ல வச்சு ஒரு பொட்டேட்டோவை ரப் பண்ணும் போதே அது கரைஞ்சிருது? Yeah, very good. Half portion exam including life process. Of course, very good. நிறைய பேருக்கு இப்ப எக்ஸாம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, லைஃப் ப்ராசஸ் தான் முக்கியமான சாப்டர். இந்த லெசன்ல வந்து எவ்வளவு மார்க்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? நமக்கு போர்டு எக்ஸாம்ல வந்து we have 9 marks guys. 9 marks from biology. பயாலஜில வந்து டோட்டல் மார்க்ஸ் 35. இந்த 35 மார்க்ஸ்ல 9 மார்க்ஸ் வந்து லைஃப் ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு.
சோ இந்த லெசன் நீங்க தரவு பண்ணி தான் ஆகணும் டெஃபினட்டா. பிகாஸ் இதுக்கு மட்டும் இங்க நிக்க போறது இல்ல. 11th and 12th நீங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸே உங்களுக்கு லைஃப் ப்ராசஸ் தான். இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் கோனா பி கண்டினியூயிங் ஃபார் a lot of lessons if you are taking the biology group, biomax group or pure science whatever. biology இருந்துச்சுன்னா லைஃப் ப்ராசஸ் is very very important. Okay, yeah. So நீங்க பவனிக், பவனிக் கரெக்டா? பவனிக், உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் டாபிக் தெரியணும் ஏதாச்சும்னா யூ கேன் டிஸ்கிரைப், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். சரியா? நம்ம டெஃபினட்டா நல்லா ஸ்கோர் பண்ண போறோம். ஓகே, டோன்ட் வரி அபௌட் இட். ஓகே, அண்ட் எஸ், சோ ஸ்டார்ச்ரா பார்த்தாச்சு. நான் சொல்லுவாங்க இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இஸ் ஒன் தட் கிவ்ஸ் யூ த எனர்ஜி. இப்போ நம்மளோட ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம கமிங் பேக் டு த திங், நம்ம நாக்குல வச்சாலே கரையுது. காரணம் என்ன? பிகாஸ் யூ ஹேவ் த என்சைம் கால்ட் அஸ் சலைவரி அமிலேஸ். சலைவரி அமிலேஸ் என்ன பண்ணும்? கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். சலைவரி அமிலேஸ் பிரேக்ஸ் டவுன் த ஸ்டார்ச் இன்டு சிம்பிள் சுகர். கரெக்டா? அப்ப ஸ்டார்ச்சை பிரேக் பண்ண முடியும். The potato is made up of starch. So starch அப்படியே என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம சலைவரி அமிலேஸ் அப்படியே மெல்ட் பண்ணிரும், அப்படியே கரைச்சிரும். which means லிட்டரலா கரைக்கிறது கிடையாது, breaking it down. It is breaking the carbohydrates. So sorry, starch. Okay. And இதுல முக்கியமான ஒரு லைன் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்களேன். Yeah, it can be used later when sunlight is not available. அப்ப என்ன அர்த்தம்? the photosynthesis அப்புறமா, if the photosynthesis process is happening and the starch is being produced, then if there is no light is available, அதாவது நைட் டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எனர்ஜியை திரும்ப அந்த பிளான்ட்ன்றது யூஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? அந்த எனர்ஜி யூஸ் பண்றது மூலியமா தான் இட் கேன் ரிப்பேர் இட் செல்ஃப் அண்ட் மூவ்மெண்ட் இந்த ஃப்ளோயம் நடக்கும், இல்ல growth நடக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி தேவை. அந்த எனர்ஜி பிளான்ட்டுக்கு வேணும் இல்லையா? அப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இந்த ஆக்சிஜன் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா? இன்னும் நமக்கு அதுக்கான ஆன்சர் வரல. I'll tell you the answer. Okay, so here photosynthesis, light absorption, energy conversion, water splitting, carbon dioxide reduction. So in the topics we are just going to peep into this topic. The green pigment in plants called as chlorophyll absorbs sunlight. This is like a solar panel capturing energy. Okay, so plant la namakku chlorophyll அப்படின்றது is a very important component because it is in the chloroplast. Chloroplast அப்படின்னா the structure which contains the chlorophyll pigments. Okay, so what does it do? இது மேல விழக்கூடிய sunlight என்ன பண்ணுது? எனர்ஜியா மாத்த முடியுது using the carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Energy conservation and water splitting. The observed light energy is converted into chemical energy. So இங்க என்ன ஆகுது? லைட் எனர்ஜி என்ன மாறுது? கெமிக்கல் எனர்ஜியா மாறுது. And this energy then causes water molecule, that is H2O, to split into hydrogen and oxygen. So this got splitted now. That is using sunlight, this H2O is being splitted, which is hydrogen and oxygen. The oxygen is released into the atmosphere. நல்லா கவனிங்க, இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்றது என்ன ஆயிடுது? அட்மாஸ்பியர்ல ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. The oxygen is in the atmosphere, which is what we breathe. Not only breathe, guys. நம்ம யோசிச்சு பாருங்களேன், what is the formula for ozone? Yes, actually I have a doubt in respiration. Yeah, respiration. Okay, good. If it is clear, then it is well and fine. So oxygen அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? molecule னு சொல்லுவோம். The oxygen molecule, when it is been reacting with the UV, what will happen? It is getting broken into two atoms. சரியா? அப்போ O2ன்றது O, oxygen atom மாறிடுது. O and O2 சேரும்போது என்னவா மாறும்? We all know it is O3. O3 என்னது? Comment guys, what is O3? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is O3? Can someone answer? Photosynthesis. Oh, so photolysis of water. Okay, yeah, great, nice. So that is what you have seen now, which means the O3 means ozone. சரியா? So ozone அப்படின்றது, it is, we can see it in the topmost surface of the earth. So not surface of the atmosphere of the earth, yeah, which prevents the, yeah, very good, ozone. Mohammed, beautifully answered. It is ozone. அப்ப the ozone என்ன பண்ண போறதுன்னா, it is not going to allow the UV radiation to come inside the earth, right? It is preventing the entry of UV, right? So this ozone has a property.
So இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா because of the plants இருக்கனால தான் நமக்கு ஓசோன்றது இப்போ எப்படி இருக்கு, it is becoming stable and stable. But first primitive ozone எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா because of the cyanobacteria. So this bacteria contained the pigment called as chlorophyll. See, இந்த plants அப்படின்றதே வந்து இந்த plant cell is a eukaryotic cell இல்லையா, eukaryotic advanced cell. இது பாத்தீங்கன்னா அந்த chloroplast அப்படிங்கிறது it is a bacteria which has been stolen by the cell. சார் இது என்ன சார் ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னா, yes, actually the chlorophyll has been stolen by the eukaryotic cell. But இது வந்து நம்ம இன்னொரு நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் டெஃபினட்டா. இட்ஸ் a very interesting story like how it has happened. ஒண்ணுல சிம்பிளான விஷயம் தான். ஒரு செல் இருக்கு, ஓகே, நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு செல் கிட்ட every cell wants to strive and it needs energy. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு குக்கி கொடுக்குறேன், ஒரு சாக்லேட் தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்ன சொல்றேன்னா இந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் சாப்பிடவே தேவையில்ல, நீங்க போய் என்ன பண்ண சன்லைட்ல நின்னா போதும் உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் சொன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு. There was a eukaryotic cell. This consumed the bacteria which contained the chlorophyll, and what happened? Suddenly it got the ability to produce energy, unlimited energy when it is in the sunlight. அப்போ this was a benefit இல்லையா? அப்படிதான் வந்து the plant cell has developed, evolutionary development அப்படின்றது இப்படிதான் ஆச்சு. So it's a very interesting factor. Yes, very good Bhavanik. It's ozone and carbon dioxide reduction. So நம்ம வந்து இப்போ energy conversion, water splitting பார்த்தோம். Carbon dioxide reduction, what is happening? Finally the carbon dioxide, that is CO2 from the air is reduced, chemically changed. Reduced now, it is now chemically changing using the stored chemical energy and hydrogen to form the carbohydrates. நல்லா கவனிங்க, carbohydrates அப்படின்றது it's combination of C6H12 and O6 ன்னு சொல்லிருந்தேன் இல்லையா? சோ அப்போ இந்த கார்பன் அப்படின்றது it is from the carbon dioxide. Okay, and sir in the O அப்படின்றது எங்க இருந்து வருது? Oxygen is whether it is from the water or the carbon dioxide, because waterly என்ன இருக்கு? H2O, which means oxygen is there. அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருக்கு. பட் இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து வருது? நம்ம இங்க பார்த்த மாதிரியே this oxygen is released into the atmosphere. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் it is helpful in the formation of glucose. அப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் தான் it is in the sugar, which means the glucose. சரியா? And hydrogen is from the water. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? So how the formation of C6H12O6 is possible அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? So now we have seen almost a lot of things about the formation of carbon dioxide. Okay, now the chlorophyll, we will see the structure, the morphology. First morphology of leaf பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேலையும் கீழையும் என்ன இருக்கும்? இந்த ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கும் இல்லையா? ஸ்டொமேட்டா என்ன பண்ணும்? It is now helpful in the transpiration of water, which means it will lose out the water to the atmosphere. Okay, so in the chlorophyll pigment, what does the chlorophyll pigment do? It is in the plant cell. Each and every cell contains the chlorophyll. So the chlorophyll is the green pigment found in the special organelles called as chloroplast. So chloroplast அப்படின்றது the capsule மாதிரி, the capsule which contains the chlorophyll pigments. Okay, got it guys? So now in plant cell it's crucial for capturing the light energy. Okay, next carbon dioxide. This gas enters the plant from the atmosphere through the tiny pores on the leaves called as stomata. Starting இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, stomata இதுக்கு சம்பந்தமே எல்லாம் பேசணும் for the respiration, because the CO2 is entering via the stomata. So வேற என்ன gas it is very essential for the plant? Nitrogen சொல்லலாம். But nitrogen it is not entering into the stomata, because we are not going to look at nitrogen in this chapter right now. But nitrogen is not taken by the stomata, but rather என்ன பண்ணுது? Stomata is taking in the carbon dioxide and also it lets out the oxygen, right? And next it provides the carbon atoms for the carbohydrates. அப்போ கார்பன்றது it is from this carbon dioxide. So see, carbon dioxide la கிடைக்குது. And water, H2O, is absorbed by the roots of the soil. Roots from the soil. Water travels up to the leaves and it provides the hydrogen and oxygen atoms to the process that split atoms for the process and splits the release of oxygen. Okay, so oxygen நமக்கு எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்றத பார்த்தாச்சு. So this is absorbed by the root. So root என்ன பண்ணுது? It is absorbing the water and it is carrying through the xylem. Okay, so xylem is the one which helps in the carrying of water. Very specific it is
water. And minerals, plants also need various minerals like nitrogen, phosphorus, iron, and magnesium from the soil. These are not direct ingredients for the food itself, but are vital healthy plant growth and formation of chlorophyll. The chlorophyll formation kum seri, plant growth kum seri, nitrogen is very 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 important, guys. Very important. Now protein எடுத்துக்கோங்களேன், protein synthesisக்கு nitrogen கண்டிப்பா தேவை. Protein is a structural component. அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே என்ன அது indirectா what is helpful? The nitrogen is helpful. Okay, for the structural building the nitrogen is helpful. But நம்ம இந்த நியூட்ரிஷன் மட்டும் தான் இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம் இல்ல. அப்ப நியூட்ரிஷனை பொறுத்த வரையில the glucose is produced by the help of carbon dioxide and water. So இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன நடக்குது, நமக்கு C6H12O6 வந்து ஃபார்ம் பண்ண வைக்குது. So that is how the nutrition is produced by the plant. And இதுல இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல how it is being consumed by the heterotrophs and how heterotrophs is converting this glucose. இந்த குளுக்கோஸ எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோம். சோ நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா, அந்த குளுக்கோஸ் என்னவா மாறுது. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், குளுக்கோஸ்ன்றது நம்ம சாப்பிட்ட உடனே அதுல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிரும். No, glucose should be turned into ATP. ATP என்ன? So put it down in the comment. We'll see in the next video. So if you have anything to ask, next video நான் இத மென்ஷன் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா அதையும் நீங்க கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. Okay, so see you guys. Thank you for watching the video. See you in the next class. Bye bye. Take care.